आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में पिछले 2 हफ्तों में 83 स्कूली छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि राज्य में 1 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल्स को फिर से खोला गया था। ज्यादातर मामले कोयम्बटूर से आए हैं, जहां पर स्कूल्स को फिर से खोले जाने के बाद से छात्रों की अटेंडेंस सबसे कम रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूल्स में किए गए रैंडम कोविड टेस्ट के जरिए इन मामलों की पहचान की गई है। वहीं बढ़ते कोविड मामलों के बीच राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने सीएम स्टालिन को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल्स को फिर से खोले जाने पर राय दी गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूल्स में सामने आने वाले मामलों में अभी तक किसी भी क्लस्टर की पहचान नहीं की गई है। லாக்டவுன் மீட்டிங் நடத்துவாங்க தெரியுமா? இப்போ 31ஆம் தேதி வரைக்கும் நம்ம லாக்டவுன் இருக்குது. அந்த 31ஆம் தேதியோட சேர்த்து இந்த ரிப்போர்ட்டையும் அவங்க கலந்து ஆலோசித்து, நாங்கள் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டையும் கலந்து ஆலோசித்து, அங்கே டாக்டர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, பப்ளிக் ஹெல்த் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி முதலமைச்சர் முடிவெடுப்பாங்க. பரிந்துரை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான ரிப்போர்ட் வந்து சிஓ சொல்கிறாங்க. ஒரு சிலர் வந்து 1ஆவதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க சொல்கிறாங்க, ஒரு சிலர் 6, 7, 8 மட்டும் ஆரம்பிக்கலாம் சார் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம். ஆனால் எது எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த்தோட எக்ஸ்பர்டைஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி அதான் முதலமைச்சர் முடிவெடுப்பதுங்கிறது ஏசிம்டமிக், பெரிய அளவிலான பாதிப்பு இல்லை. இதிலிருந்து தெரிய வருவது இந்த குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிற போது ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கிறது தான். அந்த வகையில் அந்த 83 மாணவர்கள் மட்டுமல்ல, அவங்க தொடர்புறவங்களையும் பரிசோதனை பண்றதுல யாருக்கும் பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லை. அதனால இது நாம ஒரு பெரிய பயமுறுத்தல் விஷயமா எடுத்துட்டு போக வேண்டிய அவசர. பள்ளிகளை பொறுத்தவரை விதிமுறைகள் முறையாக கடைபிடிக்கப்படுகின்றனவா என்பதை தொடர்ந்து துறையின் அலுவலர்கள் எல்லா இடங்களிலும் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஏற்கனவே இப்போ எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற நடவடிக்கைகள் குறித்தான விஷயங்களை மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் நன்றாக அறிவார்கள். எனவே அவர்கள் எந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற துறை செயல்படும். और ज्यादा जानकारी लेकर मुगिलन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सो मुगिलन, दिस इज इमर्जिंग एज अ बिग कंसर्न इन Tamil Nadu, isn't it? We have been seeing consistent spike in COVID cases in all these schools that have reopened in the state, and the bigger concern is that even though schools have reopened in several other states, this trend is emerging from Tamil Nadu only. And also, if I'm not wrong, state has also laid out specific SOPs when it comes to schools and its functionality. Then why exactly, what is the reason exactly that is causing this spike? Lot of deliberation, the government decided to reopen schools for students 9 to 12 standard, and as you rightly pointed out, the government also issued detailed SOPs for the schools to follow to prevent the spread of COVID infection in the schools. But from the day of reopening, that is right from the 3rd day of the reopening, so far today more than 83 cases has been reported from various schools in the state, is what we are getting to hear from several from the education department officials. Even though the education department officials point out that these are individual cases and there is no cluster has been found, but there are several individual cases that are being reported in several schools. And following that, there was a meeting yesterday to review about the situation in the schools, and a report has been submitted to the Chief Minister. The School Education Department have called for another meeting today. There is another review meeting because yesterday there was an incident of 46 students in one private college was testing positive in Coimbatore, and following that a review meeting has been called today also. So as the education institutes are being opened, we are seeing COVID cases are being identified in the schools, and more importantly, the schools are open only for 9 to 12 standard students now. But now the government is also, the school education department is also planning to reopen the schools for 1st to 8th standard also, and that is why a report has been sought from all the district CEOs, that is the chief educational officers, and that report has been submitted to the chief minister also, and the chief minister will be taking the final decision, is what we are hearing from the education department officials. And very particularly the CEOs who came from the bordering districts, they have suggested that the schools should not reopen for the 1st to 5th standard students. The school should reopen only for, if the government is planning, the school should be reopened only for the students who are coming from 6th to 8th standard. So there have been several suggestions and opinions that have been given by various district chief educational officers, and a final decision is expected to be taken by the chief minister. But yes, this seems to be a growing concern for the health department the education department officials.
Right. Thank you, Mugilan, for sharing all those details.